হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা যে সাইটটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি আর্নিং সাইট। আমরা ব্রাউজার ওপেন করব এবং সাইটটিতে প্রবেশ করব। সাইটটির নাম হচ্ছে ফাকেট ফাকেট ক্রাফট.com। ওকে, সাইটটিতে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ইউজার নেম দেবেন, মেল দেবেন, পাসওয়ার্ডটি টাইপ করবেন, দেন রেজিস্টার। তারপর রেজিস্টার হয়ে যাবে। রেজিস্টার হয়ে যাওয়ার পরে আমার রেজিস্টার করা আছে, এই জন্য অলরেডি রেজিস্টার ক্লিক করব। আমি লগ ইন করবো আমার অ্যাকাউন্টে। ফ্রেন্ড, ওকে, আমার লগ ইন হয়ে গেছে। সাইটটা সাথে সাথে পেমেন্ট দেয়, উইথড্র দেওয়ার সাথে সাথে আপনার পেমেন্ট পেয়ে যাবেন। এখানে রেডি টু ক্লাইম, এখানে আপনি দেখতে পাবেন হোম, ক্লাইম, শর্ট শর্ট লিঙ্ক, অ্যাচিভমেন্ট, পিটিসি অ্যাড, অফারার্স, এগুলো থেকে ইনকাম করতে পারবেন। আপনি আধা ঘন্টা পর পর ক্লাইম করতে পারবেন। এটাতে আমার রেডি আছে ক্লাইম করার জন্য। আমার আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে। গেট রিওয়ার্ড দিলে আমি পেয়ে গেছি, দেখা গেছে। তারপর শর্ট শর্ট লিঙ্ক, এখান থেকে আপনি করতে পারবেন। এই লিঙ্কগুলো ভিজিট করবেন। এই লিঙ্কগুলো ভিজিট করলে আপনারা এখানে নির্দিষ্ট করে রেট আছে প্রত্যেকটা লিঙ্ক ভিজিটের জন্য। আপনি যে রেট দেওয়া আছে সেটি পেয়ে যাবেন। তারপরে অ্যাচিভমেন্ট, আপনার যখন অ্যাচিভমেন্ট হবে তারপরে এখানে আপনার এই অ্যাচিভমেন্টগুলো ক্লাইম করতে পারবেন। পিটিসি অ্যাড, এখানে 8টা পিটিসি অ্যাড আছে আমার এখানে দেখাচ্ছে। তো এগুলো ক্লিক করলে এখানে 106-27 আছে, আপনি দেখতে পাবেন। ওকে, আমি একটা পিটিসি অ্যাডে ক্লিক করছি। ভিজিট ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করব। 40 সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে মেবি। 30, 29, 28, 27। আচ্ছা, আমরা ওয়েট করি। আরো 10 সেকেন্ড, 9 সেকেন্ড বাকি আছে। ওকে ফ্রেন্ডস, আমাদের লিঙ্কটা ভিজিট করা হয়ে গেল। আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবো। এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন 113-27 হয়েছে। আমরা এটাকে উইথড্র দেবো। রেফারেল কমিশন আছে আপনাদের 20%। যদি আপনার ফ্রেন্ডদেরকে রেফার করতে পারেন সেখান থেকে 20% করে কমিশন পাবেন। উইথড্র, এখন উইথড্র দিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। উইথড্র দেওয়ার জন্য এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, বিটকয়েন ক্যাশ, বিটকয়েন এসভি, বিটকয়েন বিট্রেন্ড, তারপরে ড্যাশ, ডগিবাইট। আমি বিটকয়েনে করব। তার আগে আপনার পেমেন্টটা নিতে হবে faketpay.io তে। faketpay ওয়ালেটে আমি লগ ইন করতেছি। লগ ইন করার পর আপনি দেখতে পাবেন এখানে আমার ব্যালেন্স 0 বিটকয়েন বিটিসিতে। এবার আমি উইথড্র দেবো faketpay. কয়েন অ্যামাউন্ট, আমার এখানে কয়েন অ্যামাউন্ট যা আছে, তারপরে এই যে বিটিসি অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে। ইমেল অ্যাড্রেসটা টাইপ করব। আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে
ওকে ফ্রেন্ড, আমি আমার মেইল অ্যাড্রেসটা কপি করলাম, এখানে মেইল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম। ইউ হ্যাভ উইথড্র লিমিট অফ, আমার উইথড্র লিমিট এটা পার ডে। এখানে হচ্ছে বারবির আচ্ছা, আমি এগুলো সিলেক্ট করে নেবো। স্টার, ওকে, উইথড্র দিয়ে দিলাম, কনফার্ম উইথড্র। The Pocket wallet currency দেখছি, wait, balance, wait friends, সরি ফ্রেন্ডস, তখন একটু লেট হয়েছিল উইথড্র দিতে, আর উইথড্রটা নেয়নি, এখন উইথড্র নিয়ে নিছে। দেখেন আমার ব্যালেন্স এখানে আবার 0 হয়ে গেছে, আর আমার সাকেটসে ব্যালেন্স দেখাচ্ছে, এই যে এখানে এড হয়ে গেছে 12387। থ্যাংকস ফর ওয়াচ দিস ভিডিও।